Vada Poche. Okay guys, welcome back to the show. இன்னைக்கு பற்றி பேச போகிற டாபிக் it's quite a difficult topic to talk. So the topic today is Israel-Palestine ஓட issue. ரொம்ப சீரியஸான டாபிக். So you all can notice the tone is different quite a bit. So let's dive into the episode. Basically ஏன் இந்த எபிசோட் பண்ணுறோம்? Why do you think it's important to do this episode? இந்த எபிசோடை பண்ணுறதோட நோக்கம் என்னென்னா, நம்ம சிங்கப்பூர் நாடோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இல்லாட்டி மற்ற சவுத் ஏஷியா நாடோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து ஏன் நிறைய நாடுகள் அவங்க எடுத்த முடிவு ஆதரவு அளிக்கிறதுக்கு எந்த முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னு வேறு நாடுகள் வேறுபடும். ஆனால் நம்ம நாட்டில் சிங்கப்பூரில் எடுத்த முடிவை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து கலந்து பேச போகிறோம். அண்ட் இந்த ஒரு சிக்கல், இந்த ஒரு போர் என்ன நடந்தால் ஒரு முடிவுக்கு வரும், அதை பற்றியும் பேச போகிறோம் இந்த எபிசோடில். அதே நேரத்தில் நான் இதை சொல்லி ஆகணும், நம்ம எந்த பொசிஷன்லும் இல்லை டு டாக் அபவுட் லைக் அந்த இடத்துலன்னு நம்ம இல்லை. ஸோ நம்ம ஒரு நியூட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து தான் பேசுகிறோம். அது மட்டும் இல்லை, இது ஃப்ரம் அ ஹியூமனிடேரியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இந்த டாபிக் பற்றி நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அவர் பேக்ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ I'll start. ஸோ நான் நேரடியாக சொல்கிறேன், ஐ எம் ஆக்சுவலி ப்ரோ Palestine, பட் not because of who I am or my ethnic or religious background. அது ஒன்று இருக்குது. பட் இது what I've done is like இந்த கான்ஃப்ளிக் or இந்த issue I've been following since 2014. ஸோ 2014 பல கான்ஃப்ளிக்ஸ்லாம், பல இஷ்யூஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் நடந்திருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ இந்த இஷ்யூ I've taken I managed to take a step back. ரெண்டு சைடில் ஆர்கியூமெண்ட் பார்த்துட்டு I have like tried to do my level best research. எல்லாம் பார்த்துட்டு I've come to the conclusion that I feel that the liberation of the Palestinian people is very important, and it's the issue that I'm focused on. உங்களுடைய கருத்துக்கள்? இப்போ ஃப்ரம் நம்ம எத்தனிசிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீ சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் அதே எத்தனிசிட்டியாக இருக்கனால என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் சொல்லிடுறேன். நான் இந்த டாப்பிக்கை அப்ரோச் பண்ணது ஜஸ்ட் ஹியூமனிடேரியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, மனிதாபிமானம். ஏன்னா என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இறப்பு பொறப்புண்டு நம்ம கையில் இல்லை, ஆண்டவன் கையில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஒரு மனிதரால் இறக்குறது ஒரு ஆக்சிடென்ட்னாலே நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது. நம்ம ரோட்டில் போகும்போது ஏதாச்சும் ஆக்சிடென்ட்னா இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி நியூஸை நம்மளால் அப்சார்ப் பண்ண முடியாது. ஆனால் ஒரு போரில் எத்தனை உயிர் போகுது, அண்ட் மெயின்லி அந்த உயிர்களை பிள்ளைங்க சாவது தான் எனக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்குது. ஏன்னா as a person நான் பிள்ளைங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் I like to play with kids a lot because they somehow or other when you are sad or upset, they don't retaliate to it, they like absorb it away for me when you play with kids. So when I see like young ones like surviving the bomb blast, some are dead and mutilated and all this, it's very very scarring for me in the long run. I echo the same point actually. இது from a humanitarian point of viewல இருந்து இது ஒரு கொடுமை. போருங்கிறது எந்த நாடாக இருந்தாலும், எந்த ஆண்டாக இருந்தாலும், போர் இட்ஸ் அ டெரிபிள் ட்ரெஜடி. பிள்ளைங்களை கொலை பண்ணுறது, அது ஐம் கம்மிங் ஃப்ரம் வெரி நியூட்ரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இது இஸ்ரேல் நாடாக இருக்கட்டும், பாலஸ்தீன் நாடாக இருக்கட்டும், ரெண்டு இடத்துலையும் அந்த கொலைகள், இந்த போர்களால் நடக்கிற மரணங்கள் இஸ் டெரிபிள். ஸோ ஃப்ரம் அ ஹியூமனிடேரியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அட்ரோஷியஸ், எஸ்பெஷலி இன் திஸ் மாடர்ன் ஏஜ். சேம். என்னோட நான் ஒரு நியூட்ரல் மனிதாபிமானத்தோட ஸ்டாண்ட்ஸில் தான் இருக்கேன். ஆனால் காரணம் இருக்குது. ஏன்னா ரெண்டு காரணங்கள். ஒன், இந்த எபிசோட் நேரம் இருக்குமான்னு தெரியல பேசுகிறதுக்கு. ஒன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இணையதளத்தில் ஒரு நாள் லெஸ்ஸே நான் 2 மணிக்கு ரிசர்ச் பண்ணால் வேறு நியூஸ் வரும், 3 மணிக்கு ரிசர்ச் பண்ணால் வேறு நியூஸ் வரும், நாளுக்கு நாள் ஒரு சைடோட கதை வரும், இன்னொரு சைடோட கதை வரும். ஸோ ஒரு as a person who இந்த ஒரு சிக்கலுக்கு நான் கொஞ்சம் புதுசு வெளிப்படையாக சொல்லிடுறேன். ஐ ஹேவன் லைக் ஸ்டடி க்ளோஸ் டு 10 வருஷமாக இதை படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் இப்போ தான் ப்ரீவியஸ்லி எனக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்திருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபுட்பால் கிளப் ஐ சப்போர்ட். they've had these messages once in a while. ஸோ ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்குது. இப்போ நான் அது ரொம்ப படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு கெட் ஃபேக்ட்ஸ் rather than stories and perspectives. So அதை as a person who's grown up with the internet also, right,
it's very easy to எல்லாத்தையும் just believe. And நிறைய செய்தியும் வந்திருக்கு, சில விஷயங்கள் வந்து has been fabricated, போலி நியூஸாக வந்திருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே பார்த்து நம்பிட்டா தெரில. ஸோ நான் இப்போ ஏதாவது பார்த்தா I will try my best அதை பார்த்துட்டு ஓகே இதோட சாஸ் என்ன, இது உண்மையானதா, அப்புறம் I will try to see other side இருந்து என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதுக்கப்புறம் தான் I try to okay form an opinion. But the problem I think நம்ம எல்லாருக்கும் agree, no matter what side you're on, there's one good thing I can agree. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க that பிள்ளைங்க is definitely tragic for sure, because அவங்க சின்ன வயசுல they were just born, right? பாவங்களும் இவ்வளோ ஏதாவது தப்பு செஞ்சுட்டா தெரிஞ்சு செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. இஸ் human error, child mistakes, அது part of growing pure innocence, just pure. But for civilians to die also, for other side civilians வந்து they have so many shared memories with, let's say நம்ம வயசு 30-year-old guy dying, they have so many shared experiences, they have their wife relying on them, or parents relying on them, or their new mothers, or they just got married or whatever. இந்த வயசானவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கதைகளும் இருக்கு. அப்புறம் இவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ அவங்களோட சன் டாக்டர் or someone died இந்த ஒரு போரில், அந்த 30-40 வருஷம் மெமரிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கள பாதிக்கும். ஐயோ இப்படி இருக்காங்களே, இப்படி இருந்தவங்க இப்படி இருக்காங்களா, அந்த மாதிரி. ஸோ ரெண்டு விதத்துலேயும் அந்த மனிதர்கள் சாவுறது ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஃபேர். I'll just going to label it political. ஆனால் ஒரு counter argument இருக்குது that is not political, which is your perspective, which is fine. But in the episode காக since நம்ம வந்து ஒரு political sample approach பண்ணுறோம், so I'll just leave it as political. So மனிதர்கள் dying for a political thing is ஒரு மனசுக்கு வருத்தமாக தான் இருக்குது. எஸ்பெஷலி நம்ம 2 உலக போர்களை தாண்டி வந்துட்டு கண்ட atrocitiesலாம் பார்த்துட்டு இப்போ இந்த நிலையில் இருக்கோன்னா, I'm not saying that there haven't been wars before this. Yes. Wars were not shown on media. Yeah. In the level of காட்டுறது. Yeah. Yes. In the level of war is shown on media, and now people are seeing that what humanity is capable of also now. Just extra information. This is not the only war which is happening right now. There are many more wars. Conflicts. More civil war, crisis. Which is not and covered இதுக்கு முன்னுக்கு நடந்தது வந்து closest to what I can remember is the Ukraine and Russia. Well, that was like the that's still ongoing. And in the war நீ சொன்னில, நீ வந்து 1/2 மணி நேரத்துக்கு சாஸ் செக் பண்ண மாதிரி வேற மாதிரி கட்டுவாங்க, திருப்பி செக் பண்ண மாதிரி வேற மாதிரி கட்டுவாங்க. இடையில ஒரு யூடியூப் லிங்க், அந்த காமெடியனோட அவர் பேரு Andrew Schultz. I remember he stated when the war begins the truth dies. And I agree to it in every point of view. That is the main thing. நீ சொன்னில நீ செக் பண்ண 2 hour ஆனால் நீ அதே கமெண்ட் செக்ஷனில் பாரு, நிறைய விஷயம் கமெண்ட் செக்ஷன். அந்த நான் வந்து நியூஸ் யுவா சொன்னும் போது நான் வந்து அப்போ I had this discussion with யுவா, like when I see something, right, then he told me that he will read the comment section to really analyze the situation, whether is it Fox or not. And which is true. அந்த comment section போனால் you get more in depth than what they are telling. ஏன்னா இப்போ வந்து மீடியன் பார்த்தாக்கா ஒரு ரிப்போர்ட்டர் மட்டும் இல்லை, எல்லார் கையிலையும் கையடக்க தொலைபேசி இருக்கு. எல்லாரும் ஒரு வகையில் ரிப்போர்ட்டர் தான், ஒரு வகையில் வந்து they are sharing. And now right, the danger of having a debate or sharing a point of view, from what I've seen, இதை நான் இங்கிலீஷில் சொல்லிடுறேன், பிகாஸ் எனக்கு தமிழ் வார்த்தை தெரியாது, you will get lost in translation. சொல்லிடுறேன். People tend to react to a burn more than a substantial comment. True. So if you say something like a witty comeback to a person that shuts down the argument, people will end up liking and commenting to that, and that will come on top. And that doesn't help. Like I said, it ends the argument, doesn't end the debate. Doesn't end the debate. Situationக்கே ஹெல்ப் ஆகுது. Exactly. So I mean, what triggered all this? So October 7 வந்து நடந்த ஒரு ஆப்ரேஷன், they call it Al-Aqsa flood. Hamas militants வந்து they launched an attack, ஒரு Gaza borderல வந்து they launched an attack. Yes. According to them they wanted to attack Israeli soldiers. Attack பண்ணிட்டு I think they have taken some hostages into Gaza. இஸ்ரேலோட கதை என்னன்னா, they claim that இந்த ஹமாஸ் வந்து they went to a music festival. அங்கே ஒரு மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் நடந்துருக்கு காசா பார்டரில், and they massacred 1,400 people. Yes. And then after that they took some hostages,
So this is what started. So அதே நாளில் வந்து Hamas fired some rockets into Tel Aviv or other areas of Israel. ஒரு retaliatory move ஒரு Retaliation. retaliation ஒரு act of More like act of defense. Self-defense. they fired back. The bomb started bombing Gaza. Yes, because they have intel that these Hamas terrorists are seeking aid in Gaza. No, they are always from Gaza. They are not anywhere else. When they Hiding among civilians. Hiding among, so they that's started why bombing. and they call this it's a terror attack lah in So they Gaza full bomb பண்ணிட்டு I think they targeted homes, hospitals-லாம் target பண்றாங்க. They have killed they claim to be targeting Hamas civilians, and if you look at the numbers people dying, it's more of civilians, nurses, children, mothers, journalists, all like they are dead now. So this is the current development. So latest இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்றப்போ latest development is thankfully I think there's a I think a motion for ceasefire. Ceasefire. for Releasing 5 days, X number right? of hostages, right? For the release of or exchange hostage exchange பண்றதுக்கு they have agreed to If ceasefire. I'm not wrong, for 5 days or something. 4 days. 4 to 5 4 days. எப்போ வந்து இந்த ceasefire ஆரம்பிக்க போதே we don't know yet. So this is the latest development. Okay, இப்போ பேசுனது இதான் நாங்கள் கொடுக்குற கான்டெக்ட்ஸ். ஆனால் இதுக்கெல்லாம் ஒரு வரலாறு இருக்குது, ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. ஸோ before doing the episode நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண கான்டெக்ட்ஸ் வந்து I think it's good to start maybe 100 over years ago. இது with the fall of the Ottoman Caliphate வந்து in World War I. So Britain against Germany and Turkey. 1917. 1914 to 1918. 17 is when it ended lah. Around there there. was assigned to the British after that. Like Then 1914 December. Once Palestine வந்து Britain control இருந்து, they had strong pressure from certain lobby groups like the Zionist lobby group வந்து they lobbied for a state in Palestine for a Jewish state. So அப்போலேருந்து all the way until end of World War II. World War II எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன நடந்துச்சு. The killing of 6,000 Holocaust, Jews, 6 million plus Jews. Yes. They died in the Holocaust. Yeah. So this sped up certain things, and then now 1948 வந்து the UN and the British decided to form a state in Palestine, which is called Israel. They drew borders. No. They drew borders. They drew borders. British hand over to United Nation, and United Nation went for the So Muslim. they did So these are Palestinian Muslims majority there lah. majority. But Christians and Jews அங்க இருந்தாங்க. Christians and Jews இருந்தாங்க. But UN border draw பண்ணப்ப I think the number was 56%. Yeah, 56%. 56% of Palestine was given to the Jews. And the rest of it was given to the Palestinians. Palestinians, yeah. Correct? So they were not happy about this, and therefore they disagreed with this. because the stories that I've read in brief, we'll just touch on this briefly. நான் படித்த கதைகளில் வந்து அந்த லேண்டை பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது, நிலத்தை பிரிக்கும் போது அந்த லோக்கல்ஸை கேட்கல. So it was never always war. அது வந்து பீஸ் டைம்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கூட வாங்கினாரு. அவர் பேர் Nobel Peace Prize. நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ். Nobel Prize and Nobel Peace Prize are different. Sorry, நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ். ஜெயிச்சவரா வாங்கினவர் வந்து யாசிர் அரஃபாத். Yes. His contributions for the Oslo Accords lah. So Why does it matter to Singapore? okay, because நம்மளோட கான்டெக்ட் என்னன்னா we are similarly ஒரு டெமோகிராஃபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன் அ வே parallel to Israel. Different ethnicities, வெவ்வேறு ரிலிஜன்ஸ். நம்மளோட லொக்கேஷன் வந்து we are also surrounded by big countries which is different from our governing philosophy. So very similar to Israel as well. So and also Israel and Singapore, they had some kind of I think they Singapore வந்து when they reached independence, அவங்களுக்கு independence கிடைச்சோன்னே Israel sent soldiers to train the Singapore army. After I think there was good relations between Singapore and Israel. And Israel மட்டும் இல்லை, Singapore has also maintained good relations with the Palestinian.
what else do you think? How does this affect Singaporeans? Singapore solidong historical context. How does this affect Singaporeans? I would say, okay, அது வந்து historical context, right? Present day, Singapore வந்து நம்ம ரீஜனில் ஒரு ஹப், மெடிக்கல் ஹப், ஃபைனான்ஷியல் ஹப், ஏதாவது எம்என்சி வந்து லைக் மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து பிஸ்னஸ் லைக் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா நம்ம நாடு பேங்காக் இல்லாட்டி ஜகார்த்தா இந்த 3 இடங்களில் தான் ஆரம்பிப்பாங்க முதல்ல. Usually நம்ம நாடுல தான் the HQ இருக்கும், based on the companies that I work with and the companies that I work in also. That's what I've seen commonly. Asia office na Singapore தான், CBD-ல இருக்கும். APEC office Singapore தான் இருக்கும். So நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹப் இருக்கு, எல்லாரும் இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. people come here for various reasons. And நம்மளோட இன்டர்நேஷனல் ரெப்யூட்டேஷன் என்னென்னா, நம்ம பாலிசிஸ் ஆர் வெரி வெல் டன், நம்மளோட நெகோஷியேஷன்ஸ், டிப்ளமேட்டிக் டைஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் வச்சுருக்கோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் US கிட்ட ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது, China கிட்ட ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது, மலேசியா கிட்ட ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது, எல்லாருக்கிட்டையும் from all sides. No matter what side you're on, we have a relation with them, and we go by the book a lot with regards to international law. இது அதுன்னு. So we are very, நம்மளோட position, we are very strategic, and a government, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் a government is acting in the best interest of the country. And I feel that, in my opinion, the current stances, which number one அதை explore பண்ணுவோம், is going in line with what's best for Singapore and Singaporeans. A good example as to why we are like we have diplomatic ties everywhere. And we hosted US and North Korea in Singapore. So That's a good example. We got அவங்க வந்து I mean I don't know how. That goes to show like 2 nuclear superpowers. நம்ம நாட்டு இவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலும் அவங்க ஒன்று இங்கே இருக்குது, ஒன்று இங்கே இருக்குது. They chose our country. They chose our country to come, and this was like there's so many other countries. அது ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு decision, also like a very symbolic-ஆன ஒரு. It's very symbolic. No, it's also a moment of pride for us. Because it's such a at that time it was such a unprecedented event actually. Because அது நடந்ததே இல்லை. So that shows the point about bringing that example is to show the reputation that we have in maintaining ஒரு neutrality, ஒரு சமநிலை பார்க்குறது எல்லாத்துக்கும். So இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் நடந்தோம். Like Jao சொன்னால Andrew Schultz, I recommend whoever is watching this video, go see Andrew Schultz's views on Israel-Palestine conflict. He first half of the video he talk about the Israeli perspective, second half of the video he talk about the Palestinian perspective also, and அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ரெண்டு கதையோட நியாயத்தையும் பார்த்தாரு. And as a government, right, it represents the people, right? ஒரு government, if it's seen as taking a side, by default the people will have to be associated with that side also in the international perspective. So namanala for our economics ties and what's best for our country, it's best to help come to a solution, in my opinion, to help come to a solution rather than picking a side, as hard as it can be, especially if நிறைய பேருக்கு ஒரு emotional perspective இருந்துச்சு இந்த கதைக்கு, which is not wrong, honestly. So but personal perspective and a national perspective in the best interest of 5-6 million people is completely different. Not only say நீ வந்து சொன்னீங்க government perspective 5-6 million people. நான் ஷாரிஃப் இந்த வீடியோ இந்த எபிசோட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னீங்கன்னா he support Palestine opener. Another reason Singapore came out to talk about it is it's not only Sharif. There's a lot more people in Singapore who are supporting Palestine. Yes. Ethnicity wise also. They actually wanted to have a rally in Hong Lim Park. That is the only place in Singapore which you are allowed to have any, but they need to get permission for yes, that. but you need to get permission from government. Singapore was very clear. They refused any permission, and they were very because it's a sensitive topic. They were very clear about it. It's not because it's you allow one, you allow the other one. Correct. And Singapore வந்து you need to understand, இது வந்து பாலஸ்டைனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நடக்கிற இஷ்யூ. Out of national interest, it's important that we maintain that in mind when we actually approach this because issue. நம்ம வந்து ஒரு interracial multiracial country வாழும்போது இப்போ யுவா சொன்ன மாதிரி we allow one, we don't allow one, we need to allow the one more. Because goes back to your point, ஒரு மந்திரி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து if they are acting on something, we voted them in. Right. We are actually so we decided for them to represent us. Whatever decisions they're making, it's a representative of the people. We voted them because we trust them. Because we trust them, because we know that they are capable of doing good for us.
that's why they are there. Yeah. And okay, let me touch on the sensitive aspect of it, right? Okay, now few minutes ago I talked in length about to some length about but not on a economic perspective la irundhe, okay? Well, let's take it back, contextualize it even more. நம்ம நாடு independence உருவாக்கின பிறகு now we see multiracial society. Yes. ஆனா அந்த மரியாதை அடையிறதுக்கு எத்தனை இனக்கலவரத்தை தாண்டி வந்திருக்கோம்னு Maria Talk was one of the main one when I studied. A lot. There was a lot. So our parents' generations will know all this. நம்ம bookல படிச்சிருக்கோம். So we are aware of some of the history. Our parents' generation went through this. Yeah. So they went through all that. So அது எவ்வளவு sensitive and நம்ம இப்ப பார்க்கும்போது it might seem like very long ago, but it's not. If you look at the history of this conflict, ஆரம்பத்துல 1940s. 1940s it's the latest, like somewhat newer chapter compared to the history of it before that. Our racial riots were maybe 20-30 years after that only. Correct. So நம்ம வந்து racial riots எல்லாம் கடந்து இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கோம். A lot of people நம்ம நாட்டில் who are like pro-Palestinian and all that due to மதம் and all that. Yes. அதில் like I said, your opinion, you are entitled to it. So and there's justification to this, the pro-Palestinian cause also. So when you feel, especially when you feel so strongly for it, right? And as when you want to feel so strongly about it, and then you are like trying to express your views in public, right? When you stand up for something, especially in public, right? அதுக்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு not to retaliate to you, but the other side of the story might also come up. If let's say you come up, then it will just keep rising and it will just boom. So what I'm saying is இந்த மாதிரி like debate நடந்தா there will be chances for Singapore context வந்து படியா it's going to be very touchy and going to be very vulnerable for people to it's going to, I think it will cause problems நடக்கும், but I think for people in who want usually people come here to work, get a living. People are too busy to even some people to even care about this situation, which is sad. But yeah, அவங்களோட perspective என்னன்னா they see this as a needless problem. Sorry, what problem? They see this a needless problem. They like so yeah. So to add on to in the issue or the sensitivity நம்ம நாட்டில், I'm actually quite proud வச்சுக்கலாம் ஒரு விதத்தில் with regards to how open and how I would say receptive people are to points and trying to address this issue or a humanitarian perspective like across the board. I've seen like even though நிறைய பேருக்கு வந்து they have like emotional they have their own allegiance ஒரு சைடுக்கு one good thing I spotted is எல்லாரும் agree பண்றாங்க that in the whole issue, especially since October 7th, was மனிதாபிமானம் இல்லாத சம்பவங்கள் நிறைய நடந்துட்டு இருக்குன்னு. But நம்ம நாட்டில் I'm very I won't say happy, but it's I don't know, I might be limited by my vocabulary here, but it's heartwarming and it gives you hope that people, especially in our நம்ம நாட்டில், that they are looking at innocent people இறந்துகிட்டு இருக்காங்க, இதனால இதை நிறுத்திடலாம், let's find a solution, and a lot of people are focused on that. And it's a nice thing to see that people are not justifying killings because that's so prevalent இணையதளத்துலலாம் இப்போ. Yeah, actually அதுதான் நான் wanted to add in because Shari சொன்னா கொஞ்சம் முன்ன some of them people from overseas are coming in, they are working and they have this point of view, இது needless, இது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம், நம்ம தலையிட வேணாம்னு and stuff. I agree because எனக்கு என் கூட வேலை பார்க்குறவங்களாம், ஏன்னா நான் என் ஒர்க்கிங் லைன் வந்து I see a lot of more foreigners from different country. So அவங்க உண்மையாகவே இந்த மாதிரி விஷயத்தை பற்றி பேச மாட்டாங்க and they don't think it's necessary for them. அவங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சா வீடு that kind of thing. So நான் வந்து இப்படி பேசியிருக்கும் போது I struck this conversation with them. And these are வேறு இனத்தவர்கள்லாம், totally different language, different places out of Singapore and different Asian countries. So நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூ தெரியுமா? ஆமாம் தெரியும். So and there's like
ஆனால் இது எங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம், நம்ம பேச மாட்டோம். அண்ட் தே டோல் மீ தட். சார் ஓகே, ஸோ உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க நான் கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, எங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து இது வந்து across 10 people I asked, right, all of them said the same thing. They just don't like the fact that there is a lot of people being massacred. Very simple. Manidavabanam. Humanitarian point of view, they don't agree to the amount of people who, civilians, kids dying, and they just want it to stop as soon as possible, and they want both countries to come into a point of view where they can reach peace in a faster state. Which is why நம்ம நாடு வந்து பார்லிமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க, they actually voted for ceasefire in the UN. They also condemned the attacks of Hamas, basically. Because this is actually basically what's happening is Party A attack Party B. They have their own reasons as to why they attack. But the base level is fundamentalist. Party A attack Party B. Party B not happy and they are in self-defense mode, so they are attacking back Party A. But it's not a very simple context. Okay, very easy to say. I think நம்மளோட government has also acted in sense of like they voted for a ceasefire as well as I think ஒரு 100 over countries voted for the ceasefire as well. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் வந்து is unprecedented. Never happened before, which is great to hear. Okay, இப்போ நாங்கள் பேச போகிற செக்மெண்ட் வந்து ரீசெண்டாக நடந்த பார்லிமெண்ட் சிட்டிங் 6 நவம்பர் வந்து சில மினிஸ்டர்ஸ் பேசியிருக்காங்க on this topic. So we are just going to have our comments on this further development. So mainly வந்து we are going to focus on some things that Dr. Vivian Balakrishnan said, DPM Lawrence Wong பேசியிருக்காங்க, and leader of the opposition Pritam Singh பேசியிருக்காங்க. Main takeaways என்னன்னா, we read the whole thing, we printed out everything. So Dr. Vivian என்ன சொன்னாங்கன்னா, he condemned the Hamas attacks on 7 October and he labeled it as an act of terrorism. But அதுக்கு he said that இதுக்கெல்லாம் ஒரு justification தேவையில்லை, you don't need to justify, you cannot justify it all. But also he went on the other side, he also said that Israel பண்ற method to kill civilians and civilian infrastructure வந்து it's not justified also. இது ஒரு form of collective punishment சொல்லியிருக்காங்க. So நம்மளோட thoughts என்னன்னா, we feel that actually in the full speech படிச்சிங்கன்னா it's actually we feel it's a very balanced approach. என்னோட put aside my own personal reservations and my own view of this conflict, it's actually a very balanced speech. Okay, I noticed something. Dr. Vivian Balakrishnan Instagram page போனீங்கன்னா you can see snippets of his speech. அங்கே இருக்கிற காமெண்ட்ஸ் படிச்சிங்கன்னா people are criticizing him for being way too biased on one side, especially on the Israeli side. That is what they said, saying நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, you have to go see the full speech and see the full context. ஹமாஸ் வந்து condemn பண்ணியிருக்காங்க, but also Israel வந்து he has criticized Israel அவங்களோட methods and what they are doing as well. It's similar thoughts வந்து was also echoed by நம்மளோட DPM Lawrence Wong. அவங்க வந்து he went into even more detail. He said that Israel must comply fully with the letter and spirit of international and humanitarian law, the rules governing the conduct of war under Geneva Conventions. இது வந்து highlight பண்ணிருக்காங்க. I think it's an important thing to also highlight because it's giving more like things for people to look up to, like Geneva Conventions, Amnesty International, Human Rights Watch. You can all look this up of how Israel வந்து violate பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி rules of war. Any thoughts from any of you? Opposition party Pritam Singh கூட இதுக்கு பத்தி பேசியிருக்காருல. Okay, but I think there's exchange between him and Dr. Vivian. So I think that was the definition of did they classify as a act of terror. So I think Dr. Pritam வந்து he said he will probably have to amend the initial speech by initial comment by WP on labeling it as act of terror. So that was interesting back and forth. But then the common thing is they are all with the same resolution, they are all with the same thought process. The opposition or current ruling party they all are in the same consensus, which is they should stop regardless of which side. Actually Sharif வந்து கொஞ்சம் என்ன சொன்னான், snippets
டாக்டர் விவிஎம் பாலகிருஷ்ணனோட இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஸ்னிப்பட்ஸ் இருக்கும். ஆமாம். ஸோ ஸ்னிப்பட்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து ஆக்சுவலி நம்மளும் ஸ்னிப்பட் அப்லோட் பண்ணுறதுனால ஸ்னிப்பட் வந்து இஸ் டு see the short takes away from the whole episode. உங்களை ஈர்த்து அந்த ஃபுல் எபிசோடை பார்க்கறது தான் ஸ்னிப்பட். இட்ஸ் நாட் த full content of what is told or what is said in the event. So நீ சொன்னில அவரோட இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து காமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு. I feel that நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஹேபிட் இருக்குது ஸ்னிப்பரை பார்த்துட்டு because it's easier to catch up. Because parliament sitting is like 10-12 hours, 12 hours kind of thing. So it's easier to catch up with snippets. People think that they pick up major points. Yes, snippets are done to pick up the major points, but it is not the only points which are told throughout the whole 8 hours and 10 hours. நீங்கள் 8 hour 10 hour video வந்து நீங்கள் 30 second 1 minute பார்க்கறதுல வந்து you will have a lot of misinterpretation. அதனால தான் இந்த மாதிரி காமெண்ட்ஸ் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி காமெண்ட் பண்ணுறவங்க வந்து நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவு காமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு அந்த ஃபுல் பிக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா then you will understand why this comment was said and you might retract what you said because நீங்கள் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆக்சுவலி அந்த 8 hours 10 hours சொல்லியிருக்கலாம். அதுதான் my point of view lah. And நீ பாரோ சொன்ன மாதிரி both all actually நம்ம whole government doesn't matter is opposition or ruling party. Yeah, the whole government has this point of view, humanitarian point of view. And if you talk about Geneva rule and stuff, war crime and stuff, everyone is saying humanitarian point of view. They are not taking any sides. And a lot of things actually humanitarian one thing, and a lot of things nowadays working is according to international law, which is the whole point of a law. So it's good that we haven't lost sight of our place at the table, which is the UN table, and are going by the law, because on the law, international law nu irukradhukku kaaranam enna is countries came to consensus that this act of war. So to go back to that and the definition and what actually defines an act of war, what defines an act of terror, etc. அது படி அதுக்கு பிரகாரம் வேலை செஞ்சு அதுக்கு பிரகாரம் ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்கறது is a very professional, and it is the right thing to do lah, because the government itself is applying a law which is good, because it shows that the law is not above everyone, not above anyone, sorry. So but with regards to that, நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசியிருக்கோம், நம்ம haven't focused about the solution. There are two different sides of the table. Some people want a one state, some people want a two state. In my opinion, modern day பார்த்தா I don't see how a one-state solution works without one group of people losing their national identity. True. So the one side has to give, but to encourage 9-10 million people to give up an identity, or 5-6 million people to give up an identity, right, is not easy. Because a few decades that has been your identity. So அதை விட்டு கொடுத்து, especially ஒரு solution that came out of conflict, especially recent much more escalated conflict on a national level, I think it's going to be very hard to do. So minus historical context, and I can understand, depending on where you put the stopper in the timeline, your perspective of who the land should belong to might differ. So some people can go to 1940s, some people 17, some Ottoman, some can go back to the Egyptians, Romans, Egyptians, who knows. So but it really depends. So but modern day, what has happened as national identity. Israel is a recognized country, Palestine is a recognized country. So if you go back to the UN conventions, எப்படி நிலத்தை பிரிச்சிருக்காங்க, to at least start there, go back to the agreement, or at least come to some consensus about how Jerusalem should be. How can they just split the two states basically? So that's the only way to, in my opinion, solve this. இதை நம்ம பிரதமரும் ஆக்சுவலி ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தேன், சொல்லியிருக்காரு ரீசெண்டாக, ஐம் நாட் ஷோர் ஆஃப் த டைம் லைன், பட் அவரும் சொல்லியிருக்காரு 2 state சொல்யூஷன் தான் இதுக்கு வந்து the only option. Because it goes back to your point, by eliminating that, by giving that one state solution, you're losing out an entire population. It's not fair.
And it's against the UN law. That goes back to you're breaking the international law, and it's a war crime, basically. And just to echo one thing, now mind right, keep in mind I'm not some political commentator. This is like the first episode we are doing that is a Neither political of us. Neither. So, but நான் இதை பற்றி இல்லை politics பற்றி I'll read up lah. But என்னோட okay, let's say in an ideal world, right, ஒரு one state solution work, whichever state you push for, okay, ஒரு one state solution works and millions of people are forced to adhere to that other state's identity. Who's to say that there won't be a civil war a decade within? Yeah, I agree. So how is that a solution? That was my question. If you agree to one state solution, fine. You don't know which state you support. Let's say you are for one side or you're for the other side, but your side gets that solution, gets that state. I don't see how there won't be a civil war. I really, really don't see how. Because it's not a family that you're trying to integrate to another family, it's millions of people. And millions of people of different culture, religion, cultures, viewpoints, and people who have opposing views of one another. Everything, The vast majority in the recent history, avangala bracket together and then say you all one now. How are they gonna? Like if you look at it, like if you look at நிறைய படம் பார்த்தாலும் like family A doesn't like family B and suddenly two people from the family get married, they still hate each other. Yeah. Or for 10 people it might not work. How is it going to apply to millions and millions of people who have had wars waged அவங்களோட நாட்டோட பேர்ல? So I don't see how a one state solution can work, because if you want state A to take control, state B has to give up and be eradicated. Actually, I also agree with you. And the one state வந்து எனக்கு வந்து சரியா படலை. And I agree with two state. ஏன்னா இவ்வளோ வருஷமாக நான் வந்து keep it as Israel and Palestine. நான் வந்து இதுதான் இஸ்ரேல், நான் வந்து இஸ்ரேலியன், and நான் இதுதான் என் நாடு, and Palestine இதுதான் என் நாடு இருந்தவங்களை வந்து நான் ஒன்றா வச்சுட்டேன்னா யுவா சொன்ன மாதிரி there is higher chance of getting a civil war and misunderstanding. And இது வந்து the only way is two-state solution, and the best way to solve this is if someone from the outside steps in and go back to the original contract which was drawn for the country lines, and renegotiate whatever they need to negotiate. Sorry to cut, but the renegotiation side has to happen, especially with Palestinian voice. Yes, correct. அப்படி நடந்தா தான் we will get a two-state solution, and we can go towards a peaceful way. And இது நடக்குமா நடக்காதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல, ஆனால் I see this is the only way of approach, and we can save a lot of civilian life lah இந்த மாதிரி பண்ணா. Sharif? I have a slightly differing view lah. But before that, let's go back to DPM Wong's speech. He ஒரு பக்கத்தில் வந்து he addressed this two-state solution thing. Okay. He said he is committed to a two-state solution. Anna, he also said something else. There are people on extreme sides who advocate for a one-state solution. I differ on that point, because if you talk to people on, if I've watched videos on people or Palestinians and Israelis, some believe in a one-state solution. Yes. And it's not because it's extreme. They want to kill the other side. Yeah. They just want equal rights. Yeah. So I think எபிசோட் ஆரம்பத்தில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன், ஆட்டோமன் காலத்தில் வந்து ஆட்டோமன் எம்பையர் they ruled Palestine for around 400 years. No, actually more than that. But 400 yearsக்கு வந்து there wasn't any conflict in the land of Palestine. யூதர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், முஸ்லிம்கள், they all lived in peace and harmony during that time. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அதான், that is the ideal solution. Whether we can go back to that, I don't know. Which is why I still believe in ideally I want a state where everyone is treated equally. நான் சொல்லியிருக்கேன், there is a apartheid system going on in Israel where one side is being treated unfairly. Correct. Their land is taken away slowly, and if you go in the pace la ponona, there won't be any more Palestine. It will just be Israel. Goes back to your one point I wanted to say is like the Ottoman Empire pati pesnala. Why that won't work now, right? Different governance. Yeah. How the Ottoman Empire ran things is not the same as how. I never said we will go back to this. Ideally, I hope it goes back to this, but
times இந்த மாதிரி empire இருக்கிற நிலை வந்து no more already. Now it's just nation states. No more. Yeah. So it's going to be even more complicated now. And one more thing on that is I also don't see a two-state solution in the நிலத்துல because if you were to do a two-state solution, in my opinion, it's actually restarting the whole problem again. Yeah. Which is where the whole problem started. It's where the whole problem started, but that's why which I can understand. So this is my takeaway lah. No, but that's why I and Yuva also stated when we do, if they are going to do the two-state solution, they need to sit down, and both sides and Palestine side need to sit down and renegotiate the land, and that's where we might attain peace because they have a say. So do Israel have a say, and someone from the outside is mediating, and after that, superpower have to keep a lookout for. That's going to be my next point. We have to keep a lookout for Palestine. I won't say a superpower. I would say international the world community. and international community இதை வந்து பார்க்கணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இருக்குது. அண்ட் அந்த நாடோட அந்த நாட்களோட ரீச் it strikes a chord with people உலக அளவில். Correct. ஸோ and எல்லாருக்கும் ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது. ஸோ it's an international matter now. So that's one thing. So yeah, those are our takes on the solutions. Any closing thoughts? Recently, there was this initiative to provide and pack relief efforts for Gaza. அது வந்து நாங்க 4 பேர் வந்து சேர்ந்து we went to help out and pack and actually do some packing and pack some jerry cans and IVF and medical supplies. And we had a good time there. We made quite a lot of good contacts, and all in all, மனசுல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கு that we managed to do something in this and we did with வேற இனத்தவர்கள் also. And one of the key things about and it was highlighted on the news coverage also is we had representative from the Jewish community and representative from Islam community working together in ஒரு effort பண்றதுக்கு which நம்ம நாட்டுல நடக்குது, and it's something that we should be very very proud, very thankful for also. And it goes to show, I think it's in a way representative of the population and நிறைய national viewsல that we are என்ன வேறுபாடு இருந்தாலும், மத வேறுபாடு, இன வேறுபாடு, தேச வேறுபாடு இருந்தாலும் நம்ம அக்ரி பண்ணுறோம் that மனிதாபிமானம் இருக்கணும் and no one should die before their time. War is never done, sir.